Okay. So ikkada what is pending now? What test case is pending, right, in this? So now how many test cases we have automated? ఈ example any test case automate చేసాం? No, sir. Remember we automated 2 cases, right? Yeah. Yes, sir. So I need to verify the title and heading. Ido oka test case. Next I want to check all the prices are in sorting order. Ante kada ido oka test case automate. Next I need to validate product name and price. Sorry. See what is the first test case in this? So when I open flipkart.com, so if you search for any product, if you search for any product, we want to verify this heading has a same word laptop plus title kuda ade word undali kada. Yes, sir. Yeah, in the first test case what we did. So what did we do here in the products list page? We get the title as well as we get the heading also. Yeah, so plus inkidanta page object model concept e kada. So elements are declared in the beginning and then this is the script. Okay, this is elements and this is script. Page object model. So we get the title and written. We get the heading also and written, right? Yeah, then we are doing the testing. Ikkade kada test chestunam. We get the what we call, yeah, ide kada we get the title and we get the heading and then we compare it, right? Adi the next test case em chesam ikkada. Yeah, same. After searching for some product, when I click on price low to high, I want to get all these products. So you want to get all products and find elements e kada. Find elements. So we get all the products, right? Yeah, click on price low to high. Yeah, get all the prices. Prices ani ela techukuntamo find elements e. Yeah, ikkada manam lambda expressions streams vaadam because I have to read the text. Price lo I want to remove this rupee symbol, right? Rupee symbol disi remaining kavali. Plus ikkada kuda there is a comma unnappudu I have to remove the comma తీసేయాలి. Plus దాన్ని integer like convert చేయాలి. Then I have to return into a list. ఇంకా దానికి మనకు streams ఇవి ఉన్నాయి కదా. Map what is that it is taking argument function కదా. Function ఏం చేస్తుంది? Functional interface. Function ఏం చేస్తే it take one input argument and also it will process it, right? Yes, sir. And also it returns one value. అంతే కదా functional interface. Function ఏం చేస్తుంది? It takes any one input value and returns any one output value. అదే predicate ఏం చేస్తుంది? Will take any one input value and returns true or false. కానీ ఇది ఏమైనా రిటర్న్ చేయొచ్చు కదా. ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రిటర్న్. సో అదే చేసాం ఇక్కడ వాట్ యు కాల్ W. సో W ఇస్ ద ఇన్పుట్. W అనేది మా వెబ్ ఎలిమెంటే కదా. సో ఇన్పుట్ అనేది ఇంటిజర్ అవ్వచ్చు, స్ట్రింగ్ అవ్వచ్చు, ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, రైట్? Web element ఏం చేయాలి? Web element dot get text we have to read. So then in that you have to take substring of 1. Then again you have to replace comma with empty. All this you have to convert into an integer, right? Then integer dot percentage. And then we are collecting into some other list, right? And then we return the list of integer values. Okay, once we return the integer values, ikkada testing ఏం చేసాం? What did we do in the testing yesterday? So these are the actual prices which I got from the web page as it is. తర్వాత నేను సార్టింగ్ చేస్తున్నాను. సార్టింగ్ అంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్లీ ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి. అంటే ఒరిజినల్ వాల్యూస్, సార్ట్ అయిన వాల్యూస్ రెండు సేమ్ కదా కంపేర్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ దెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఆల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్, ఎల్స్ నాట్ ఇన్ సార్టింగ్ ఆర్డర్. సో ఇది వన్ మోర్ టెస్ట్ కేస్. సార్ ఇంకొక టెస్ట్ కేస్ వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ సర్చ్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్. So I want to click on one of the product. ఏదో product click చేయాలి కదా. అది సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఏదో one product I have to click. After I click on product, so here ఇక్కడ product name, price. So the product name and price in another tab both must be same or not check చేయాలి. So దానికి ఏం చేసాం? What is the case we are doing? So products list page లో I am clicking on any one of the product. So which product I have to click, I will tell. అది fifth product or sixth product, I will give the index, right? Yeah, so but before clicking on the product, I need to get the product name and price. So two values ఉన్నాయి కాబట్టి both the values I will take into one array. Okay, so దానికి లాజికల్ గా ఏమి ఇచ్చా? నేమ్. This is the first page, right? Yeah, so
ఏదన్నా చిన్నది ఏదన్నా సెర్చ్ చేద్దాం. టీవీ అనుకుంటే యా దిస్ ఈస్ ద నేమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద price, right? So now when you click on this name and price, so what do we expect here? Here name, yeah, this name in the first page and price in this first page, as well as this name and price in the second page also must be same. So then before clicking on the product, I am reading the product name and price into an array. When I click on it, it is opening in another tab. This is very page. This is another page, right? So as per the framework, what we said, every page we need to write one Java program. So it is single product page. So single product page lo what I am doing. So I am reading, what you call, yeah, the tab we need to switch to window. Yes or not? Tab we need to switch to window. After switch to window, I am reading the product name and price and return this product name and price into this array. Yeah. So now products list page lo I will click on this product. So here I want to wait for some time. What I will do here, try. 2 seconds because it is opening in another tab. Let it open, right? Okay. So return that value. Then what I'm doing, now I need to create a test case right here. Verify product name and price. So what I have to do now here? In the same as I told you yesterday, your framework every test should have a independent, right? Every test should be running independent. And then one test should not have a dependency on another test. Sir, each test up to some extent work sir, it will do up to some point. So second test will do from there until no, you should never do like that. Every test should have independent, right? Yeah, if you want, you can create a home page, you can create objects. Then what else, ma? Setup method, Flipkart, close the login, value to search, okay. So just have to click on the next continuation, right? So what is that I have to do now? So after search for a value, yeah, products list page dot click one product. You want to click on one of the product. A product no number is 4. Means I want to click on 4th product. Yes or not? 4th product click chestam. But click also what it is doing, it is returning a string of values, right? Before clicking on it, a name or price it is returning, right? In an array. But I need to take into an array, right? So what you call string. Yeah, first array rastan. What is there wrong in that? Okay. Next, move up page after you click on it, a single page product. Single product page. Single product page. Product page equal to new single product page. Oh no, when you see general first as a student when you are learning a programming, suppose you are writing some programs, when you create an object for a class, when you are creating an object for a class, Firefox driver and create driver when you are practicing sample on the sample in a class object create object create general program anywhere you created any object for any classes. The driver, okay, meaningful. ఇప్పుడు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు రెక్టాంగిల్, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఐ గేవ్ ఆర్ అని ఇచ్చాం. అంటే ఇది ఓకే, మనం ఏదో ఇనిషియల్ గా అప్పుడు లర్నింగ్ కోసం చేశారు. యాక్చువల్ గా క్లాస్ నేమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ కదా. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైమ్ లో ఫాలో అయ్యేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్ వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ నేమ్ బట్ ఆల్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్. అన్ని ఏముండాలి? Small letters. Real time, that is a coding standards you have to follow. So what class name ఏముంటుందో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ కూడా ఎప్పుడు సేమ్ ఏ ఉండాలి. కాకపోతే ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ క్లాస్ నేమ్ క్యాపిటల్ లెటర్ తో ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ అన్ని స్మాల్ లెటర్ లో ఉంటాయి. అందుకనే మీరు
ఇక్కడ ఇదేంటి సార్ అన్ని సేమ్ నేమ్ ఇస్ హోమ్ పేజ్ అంటున్నారంటే అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దండి. ఇది క్యాప్ లెటర్ ఉంది, ఇది స్మాల్ లెటర్ ఉంది. సో అందుకని ఇక్కడ ఈ మెథడ్ ఎక్కడ ఉందంటే హోమ్ పేజ్ లో ఉందని తెలియాలి. అంటే ఇప్పుడు హోమ్ పేజ్ హెచ్, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ పిఆర్, సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పేజ్ ఎస్ అట్లా పెట్టుకున్నారు అనుకో. రేపు ఇక్కడ హెచ్ డాట్ సెటప్ అంటే తెలీదు. అది ఇప్పుడంటే మనం రాసింది ఒక 3 టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాం. మీరు రియల్ టైమ్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడో వచ్చి హెచ్ డాట్ సెటప్ అంటే హెచ్ అనేది ఏంది అది? వేర్ ఈస్ హెచ్, వేర్ ఈస్ సెటప్? నో బడీ విల్ అండర్స్టాండ్ అన్లెస్ అంటే యు ఆర్ ఏ ప్రోగ్రామర్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, యూ నో వాట్ ఇట్ ఈస్. బట్ ఒక 2-3 నెలల తర్వాత చూస్తే మీకే అర్థం కాదు హెచ్ ఎందుకు వాడాను ఆ రోజు అని. అర్థమైంది కదా? సో అదే హోమ్ పేజ్, హోమ్ పేజ్ లో సెటప్ మెథడ్ అది తెలుస్తుంది కదా. హోమ్ పేజ్ ఇది సింగిల్ ప్రోడక్ట్ పేజ్, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్. అందుకని ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆల్సో షుడ్ బి సేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద క్లాస్, బట్ ఆల్ ఆర్ స్మాల్ లెటర్స్. క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే ఇలా ఉండదు. అందుకనే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ నేమ్ ఆఫ్ ద class so that you don't get confused. Yeah. Okay, next what is that? After home page lo yeah, setup, open URL, close, login, search ayin tarvata products list page lo we are clicking on one of the product. Click chesin tarvata now it will go to the single product page, right? Single product page dot what is that? We have to get product details, right? Product details techukovali kada. So after we get the product details, yeah, product details also returns one more string array, right? Yeah, adi kuda 2 values istundi kada. So second page lo, so that we will take string as second ala తీసుకుంటే, yeah, now you can do comparison, right? You can do testing. So testing ఎలా చెప్తారు? ఫస్ట్ ఈ ఫస్ట్ array లో 0 వాల్యూ, సెకండ్ array లో 0 వాల్యూ సేమ్ అవ్వాలి కదా. దీంట్లో 0 వాల్యూ ఇస్ ప్రోడక్ట్ నేమ్, దీంట్లో 0 వాల్యూ కూడా ప్రోడక్ట్ నేమ్ కదా. అదే కంపేర్ చేయాలి కదా. ఇఫ్ what you call first of 0 dot matches second of 0 and first of 1 dot matches 1. If it is matches అయితే then what do you write? Yeah, product name price matched as expected in both pages. Yes, ఇది కూడా అవాయిడ్ చేద్దాం ఒకసారి. వన్స్ వి లెర్న్ రిపోర్ట్స్ టుడే వి విల్ అవాయిడ్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ because we need to write into report, right, not into the console. So product name or is not okay, and then we need to close the browser also, right? ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయొచ్చు because I can call the parent class method through any child class, right? Yeah, that's all man. So when I extra code which is pending, ఇంతవరకు మనం ఆల్రెడీ రాసాం కానీ I told that we will continue. Yeah, now you can run this which one, this XML file, right? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, XML file will call Flipkart testing. Flipkart testing లో how many methods we are calling? 3 methods, right? తెలుసు కదా, వాట్ ఎవర్ మెథడ్స్ హ్యావింగ్ అటెస్ట్ annotation, all those methods will execute, right? ఇది ఏ ఆర్డర్ లోనూ రన్ అవ్వని లేదు, నో ప్రాబ్లం, బికాస్ అది ఎవ్రీ టెస్ట్ విల్ రన్ ఇండిపెండెంట్లీ. సార్ ఇది ఫస్ట్ రన్ అయ్యి, నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ రన్ అయ్యి, ఇది థర్డ్ రన్ అయినా నో ప్రాబ్లం. ఫైనల్ గా నాకు ఒక 100 టెస్ట్ 100 టెస్ట్ టెస్ట్ చేసి ఉండాలి సార్. ఇదేమి ఇదే ఆర్డర్ లో ఉండాలని నో రూల్ లైక్ దట్ సార్, బికాస్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇండిపెండెంట్. లెట్ ఇట్ రన్. ఓకే, yeah. Yeah, this is running price low to high. ఏదైనా రన్ అవ్వలేదు.
is running next. Product name and price, right? I think this is evaluating heading and title. It's okay, no problem. So total, how many tests run? 3 tests are run. So what is output displayed here? Mobiles, yeah, title and heading are as expected. Yeah, product name or price not match as expected. That match available. The sorting elago, they are not in the sorting order. There is a problem with the prices right here. The last week some sequence has changed, right? Idi undi, but idi correct order kada. Yeah, so that's why it is not match. That's okay. Idi kuda match avadu endukante we know that already. ఏదైనా ప్రోడక్ట్ క్లిక్ చేసినప్పుడు when you click on one of the product, ఇక్కడ ఏముంటుంది, ఇక్కడ ఏదో బ్రాకెట్ లో ఎక్స్ట్రా కోడ్ వస్తుంది కదా, ఏదో UA32T an extra value ఉంటుంది. That value is not available right here. So definitely that is not matching, that we know. But as per our test it is fail. So as per the test it is fail because here the name and the name in the next page is not starts with an rajka sir. ఏమా యా మనం ఇంటెన్షనల్ గా పాస్ చేయాలంటే దానికి వేరే లాజిక్ చేయొచ్చులేండి, అది వేరే విషయం. కానీ intentionally I want to make it pass అనుకుంటే then I can do something, right? I can extract only this part, right, and compare it. ఈ పార్ట్ ఒకటే తీసుకొని కంపేర్ చేయొచ్చు కదా, మనం no need to compare this value, right? Yes sir. Hello. Yes sir. Do you understand? No need to compare the entire name exactly as it is. You can take only the part wherever there is a bracket దగ్గర split చేసేస్తే you will get the remaining value, right? You can compare it. So cheste then it will be pass. That's okay. Asari, when we did a test case, pass in the fail in the SR. You understood, right? Okay Yes sir. First lo word first word compare చేస్తానంటే అది okay, that's way whatever logic you get. But as we said, this name in the first page, name in the second page should be same. It is not matching, so it is not matching. Ala kaadu sir, లేదు only bracket లో ఉండేది తీసేసి రిమైనింగ్ కంపేర్ చేద్దామంటే yes you can do. What is wrong in that? అది ఎక్కడ ఉంటుంది, అది యాక్చువల్ గా ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, సెకండ్ అరేలో కదా, సెకండ్ హాఫ్ 0 కదా. ఎస్ సార్, నాట్ సెకండ్ హాఫ్ 0. సెకండ్ హాఫ్ 0లో ఎలా ఉంటుంది సార్? ఏదో చూద్దాం. వాట్ యు కాల్ flipkart.com, ఏదో ఒకటి సెర్చ్ చేయండి. అదేం ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు, ఏదో టీవీ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, టీవీ కాకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ వీఆర్ సర్చింగ్, మొబైల్ సెర్చ్ చేయండి. ఇక్కడ ఏముంది, పోకో C50 ఇలా ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది, ఇది ఈ బ్రాకెట్ లో 2GB RAM ఎక్స్ట్రా ఉంది, అది ఇక్కడ లేదు కదా వర్డ్ అది. ఓకే, ప్రతిదానికి అలాగే ఉన్నట్టుంది. ఇది ఉంది అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇదేదో ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఒకటి వస్తుంది. ఇది ఎస్ ఆర్ నో? How do you take only this first part? Sir, first part ఏముంది కానీ ఈ వర్డ్ ఎంటైర్ వర్డ్ దాంట్లో ఉందా లేదా చెక్ చేస్తే సరిపోతుందా? నాట్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్. ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ దిస్ వర్డ్ ఇన్ దిస్, ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఏదైనా ఉంది కానీ ఇట్ షుడ్ కంటైన్ ద సేమ్ నేమ్, రైట్? ఏమో ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ఏముంటుంది, వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ ద సెకండ్ పేజ్ లో నేమ్ లో ఎక్స్ట్రా ఏముంటుంది, ఈ 3BG ఉంటుంది. బట్ రిమైనింగ్ ఈజ్ ఆల్ సేమ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ బదులు వాట్ యూ కెన్ డూ, ఫస్ట్ పేజ్ లో 0 డాట్ కంటైన్స్ అంటే సరిపోతుందా? బట్ ప్రైస్ షుడ్ మ్యాచ్, రైట్, యాజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు I want to run only this test. I don't want to run these 2 tests now. ఇది ఒకటే మాడిఫై చేశాను కదమ్మా. I want to check what happened to this test. ఇవి రెండు నాకు ప్రాబ్లం లేదు. So I comment them.
ఇప్పుడు ఏమంటుందో not matched as expected. Why still not matched as expected? ఇచ్చాను. Let us we print what ఏమున్నాయి దాన్ని ప్రింట్ చేద్దాం మరి ఇక్కడ. Yeah, contains second of 0, right? Yeah, first of 0 ఇది దీంట్లో ఉంటే ఓ కాదు సారీ, సెకండ్ ఆఫ్ 0 కంటైన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ 0. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ ఉండాలి కదా, ఆపోజిట్. సారీ, ఇది వాట్ ఇస్ దట్? సెకండ్ ఆఫ్ 0లో ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంటుంది కదమ్మా. Second of 0 dot contains, yeah, okay, understood, right? Second లో ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ దాంట్లో లెస్ తక్కువ ఉంటుంది కదా నేమ్. అది సెకండ్ దాంట్లోనే కదా నేమ్ ప్లస్ ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఉంటుంది. అంత ఉండదు కదా ఫస్ట్ దాంట్లో, సెకండ్ కదా. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉండే నేమ్ ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. So product name, price matched as expected in both the pages. Yeah, ఇప్పుడు ఓకేనమ్మా వాళ్ళకి? ఏమ్మా ఓకేనా? someone was asking me, ఇప్పుడు ఓకేనా? You are satisfied? Sir. Okay. ఇది ఇమ్మీడియట్ గా నేను ఫ్లిప్కార్ట్ ఓపెన్ ఏం సెర్చ్ చేశాను నేను అంతకుముందు ఏం సెర్చ్ చేశాను? టీవీ కదా. టీవీ ఉన్నప్పుడు ఇది ఇలా ఉందా నేమ్? ఇది ఏదైనా నేమ్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఇలా ఉంది కదా, ఇక్కడ సెకండ్ దాంట్లో ఇక్కడ ఏముంది? ఇవి ఇదేదో ఉంది. దీన్ని ఏమనుకున్నాంటే ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేసేసి ఇంతవరకు తీసుకున్నాం అనుకున్నాం. స్ప్లిట్ చేయాలంటే ఎక్కడ స్ప్లిట్ చేయమన్నాను నేను మాట్లాడేటప్పుడు, గుర్తుందా? బ్రాకెట్ దగ్గర అన్నాను, కానీ ఇక్కడ ఓ బ్రాకెట్ ఉంది కదా, మరి ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్ప్లిట్ అవుతుంది. మరి ఇవన్నీ ఎట్లా కంకాటినేట్ చేయాలి? అదే ఎన్ని ఇప్పుడు రేపు ఇంకోటి ఎక్స్ట్రా ఉందనుకో ప్రోడక్ట్ లో, అప్పుడు ఏం చేయాలి? తెలియదు కదా, ఎన్ని కంకాటినేట్ చేయాలని తెలియదు కదా. కాదమ్మా, నేను ఇప్పుడు స్ప్లిట్, ఇప్పుడు ఎంటైర్ మొత్తం అంతా ఒక సింగిల్ వర్డ్ ఉండి ఇది ఒకటానే బ్రాకెట్ ఉంది అనుకోండి. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బ్రాకెట్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో బ్రాకెట్ నోవేర్. I can split here, but if I split wherever there is a bracket, yes or not, how do it will do? It will split here as well as it will split here also. But suppose if there is one more product which contains one more extra bracket here also, then I don't know, right, how many how to split. Again immediately the thinking will change, right? Oh, this is not suitable here. Yes or not? What happens if another product has one more extra value in a bracket? So that logic may not be so. ఏమో అన్నిటికీ మోడల్ అనే వర్డ్ ఉంటుందా? అన్నిటికీ రాదు కదా. టీవీ కదా, నేను ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సెర్చ్ చేయొచ్చు కదా. మరి నేను ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సెర్చ్ చేసిన మోడల్ ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు అసలు ఇక్కడ బ్రాకెటే లేదు, ఇక్కడ ఒకటే ఒక బ్రాకెట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా తెలుస్తుంది? నేను ఎట్లా ఎన్ని జాయిన్ చేయండి? తెలియదు కదా. ఐ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, రైట్? ఎనీ ప్రోడక్ట్ షుడ్ మ్యాచ్. లేకపోతే ఐ నో నీడ్ టు కంపేర్ ఓన్లీ టీవీస్. I can compare any product, right? అది టీవీనా మొబైల్ ఏదైనా సరే. నేనేమంటానంటే మీరు అలా ఆలోచించాలి అంటాను. ఒక లాజిక్ థింక్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ లైక్ దట్. ఇలా ఉంటే అప్పుడు రాదు కదా, ఏమవుతుంది? ఆలోచించాలి అంటాను. ఓకే, ఇది కానప్పుడు వేరే ఏముండాలి? ఓకే, పోనీ ఇక్కడ దిస్ కంటైన్స్ ఏదో కలెక్టర్ E6 బ్లాక్ ఉంది, ఇక్కడ ఏముంది? ఓన్లీ కలెక్టర్ E6. పోనీ ఎంటైర్ వర్డ్ ఉండాలి,
ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఉన్నా పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం అనుకుంటే ఓ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ దిస్ వర్డ్ సరిపోతుంది కదా. అప్పుడు స్ప్లిట్ చేసి అన్ని అంత లాజిక్ ఆ మైండ్ తల కొట్టుకోవాల్సినంత అవసరం లేదు కదా సార్. సో అట్లా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ యూ హౌ టు సీ వాట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం అనేది. అందుకే మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఏమైనా ABCDEFGH ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది తెలిస్తే విచ్ ఆల్ఫాబెట్ ఈస్ సూటబుల్ యూ హ్యావ్ టు యూస్. అంతే కదా, ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి మెథడ్స్ ఉన్నాయి. You should have a list of all the methods in your mind. Which method is suitable for that point? Yeah, Servant, yeah, that's okay. Is this okay, all of you? Yeah, even online participants, please, all of you, do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is how we have to do scripting. Now I asked you to do one test case for that SAS demo. Did you do that? అది ఆల్రెడీ ఉండే ప్రోగ్రామే కదా. ఆల్రెడీ సాస్ డెమో దట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ రైట్. కోడింగ్ మొత్తం ఉంది కదా. దిస్ ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ విత్ యూ. ఏ ఉన్న ప్రోగ్రామ్ ని నేను ప్రాపర్ గా లాగిన్ లో సపరేట్ రాయండి, అదేది ఇన్వెంటరీ పేజ్ లో రాయండి, బేస్ క్లాస్ రాయండి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు డూ ఇట్ లైక్ దట్. Did anybody got the solution for that project program? ఎవరు చేయలేదా? వేరేదేంది? Even if it is error, okay, no problem. Did anybody have any that structure, that solution? At least created that SAS demo project, form.xml, created base and Yes, sir. login page. Yes, Yes, sir. Error una parle చూద్దాం. Let us see how much you have done. Can anyone share the screen? Hello. sir. Lakshmi Prasanna. Share చేస్తారా? Lakshmi Prasanna, will you share the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, you can share the screen. Yeah, where is that project? No, I asked you to create a different project, right? SAS demo. I don't want this to be confused. See, every website have, if your project is SAS demo, then your project also should be SAS demo project, Karma. Okay. When I created this Flipkart, did I write programs in the existing project or I created a separate project called Flipkart? Separate projects. Why you can't create a separate project SAS demo? In that you have a form.xml, add the dependencies. And ఇట్లా రాస్తే కన్ఫ్యూజన్ కదా. ఇప్పుడు ఈ పేజెస్ అన్ని హోమ్ పేజ్ ఉంది, ప్రొడక్ట్స్ లిస్ట్ పేజ్ ఉంది, సాస్ డెమో పేజెస్ అట్లా ఉండవు కదా. పేజెస్ అనే ఉండాలి. బేస్ షుడ్ బి బేస్ ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్. Okay, sir. ఫస్ట్ తీసే ఇక్కడ చేయదండి. యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్, మావెన్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ సాస్ డెమో. నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను కదమ్మా. యూ క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాజెక్ట్ సాస్ డెమో. ఇన్ దట్ ఆల్సో యూ యాడ్ ద డిపెండెన్సీస్ ఇన్ ద form.xml, బేస్ చేయండి, 2 pages చేయండి అని చెప్పాను కదా వెరీ క్లియర్లీ. అలా చేయండి, డోంట్ డూ ఇట్ ఇన్సైడ్. Okay, sir. Okay, sir. మళ్ళీ మీకే కన్ఫ్యూజన్. ఈ పేజెస్, ఈ బేస్, ఇన్ని పేజెస్ అంటే ఏ పేజ్, ఏ ప్యాకేజ్, కన్ఫ్యూజన్ ఇవన్నీ. ఇక్కడ మళ్ళీ టెస్ట్ జావాలో ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే ఇవంతా కన్ఫ్యూజన్ కదా. Yes, sir. Don't do it. Create a separate project. Clear గా ఇప్పుడు మీరు ఒక how you are doing in real time, similar way I wanted to do one project like that. అప్పుడు మీరు ఇదంతా ప్రాక్టీస్ కి పక్కన పెట్టండి. ఒక క్లీన్ గా ఫస్ట్ నుంచి ఒక న్యూ ప్రాజెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎలా చేస్తారో అలా చేయండి. నేను ఆస్కింగ్ యూ. Okay, sir. Okay.
Yeah, so you do it and let me know tomorrow. పేజెస్ లాగిన్ పేజ్ ఒకటే రాస్తారు, ఇంకో పేజ్ ఉంది ఇన్వెంటరీ పేజ్, దాంట్లో ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి. ప్లస్ ఇది టెస్టింగ్ కూడా ఎక్కడ రాయాలి, టెస్టింగ్ అనేది ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో ఉంటుంది, మీరు మెయిన్ జావాలో టెస్టింగ్ రాశారు, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అని. అవును, ఇది కూడా ఎందుకు రాశారు ఇలా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అనే ప్యాకేజ్ మెయిన్ జావాలో రాశారు ఎందుకు? అది స్టార్టింగ్ నుంచి అలా చేసింది సార్, తర్వాత మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం అనేసి. ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏం చేసి ఉండొచ్చు, ఆ ప్యాకేజ్ డ్రాగ్ చేసి దాని మీద పడేయచ్చు కదా ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో. దాని నాటి నుంచి మొత్తం డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ పడేయచ్చు కదా ఎస్ఆర్సి టెస్ట్ జావాలో. ఓకే సార్, ఐ విల్ డూ సార్. ఓకే, మార్చండి. ఓకే సార్, స్టాప్ షేరింగ్. ఓకే అమ్మా, ప్లీజ్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తేనే దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ప్లస్ ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఎర్రర్స్ ఉన్నా యూ లెట్ us క్లారిఫై ఇన్ ద క్లాస్. తర్వాత వన్స్ ద ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఓవర్, ఆఫ్టర్ దట్ you may be busy, I may be busy with other activities. Okay, ఉంటాం. if you ask some questions I will respond, but ఇలా క్లాస్ లో ఉండి 1.5 hours 2 hours ఉన్నాం కదా. Yes sir. So now if you spend time practice whatever errors you are getting, whatever problems you are getting, if you ask them and clarify them, it's better, right? Yeah. So follow the standards what I told you. Then separate project chesanu, otherwise I would have created ikkade mo page chesi cheyalenu, Flipkart pages and cheyalenu. Why I created a separate thing? Because I don't want you to get confused with existing things. It as it is separate, right? Okay. Yeah, anything else no before continuing? Yeah, yes ma, all of you. I have one doubt sir. Cheppandi. Flipkart testing lo particular ga oka Flipkart testing kallra sir. Emma? Functional testing lo Flipkart testing. Yeah, ide dintlo Flipkart testing, yes. ఇక్కడ పర్టికులర్ గా 4th ప్రోడక్ట్ అనేసి వెళ్ళారు కదా, లాస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ నేమ్ క్లిక్ 1 ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 4 అని ఉంది కదా. అవును కదా, అది మనం కౌంట్ తెచ్చుకొని ఆటోమేటిక్ గా ఫర్ ద్వారా ఐఎన్ పెట్టేసుకొనేసి ఒక్కొక్కటి క్లిక్ చేస్తా వెరిఫై చేస్తా అట్లా వెళ్ళొచ్చు కదా సార్. హలో సార్. చేయొచ్చు. బేసిక్ గా అన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే 100 ప్రోడక్ట్స్ నేమ్స్ ప్రైజెస్ టెస్ట్ చేయాలన్నా. ఓకే, అంటే మనకి మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అప్పుడు ఒక టెర్మినాలజీ నేర్చుకుంటారు. ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ ఆ నాట్ పాసిబుల్ చెప్పండి. నాట్ పాసిబుల్. ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? కంప్లీట్ గా 1 to 1 ఒక ఫంక్షనాలిటీని అన్ని కాంబినేషన్స్ అన్ని డీటెయిల్డ్ గా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు నేను ర్యాండమ్ గా ఈ రోజు 4th చేస్తాను, నెక్స్ట్ టైం చేసేటప్పుడు 5 మారుస్తాను. ఏదో ర్యాండమ్ గా ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ చెక్ చేస్తే 1-2 కరెక్ట్ ఉంటే రిమైనింగ్ అని కరెక్ట్ ఉన్నట్టే కదమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఇప్పుడు మేక్ మై ట్రిప్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు నేను ఫ్రమ్ సిటీ టు సిటీ, ఇప్పుడు మేక్ మై ట్రిప్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేక్ మై ట్రిప్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షనాలిటీ టెస్ట్ చేయమంటున్నాను, అంటే ఒక టెస్ట్ కేస్. ఐ వాంట్ టు డూ 1 టెస్ట్ కేస్. వాట్ ఈస్ దట్? సో వెన్ యూ సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ సిటీ, ఇది ఒక టెస్ట్ కేస్ ఏమో. దిస్ ఈస్ 1 టెస్ట్ కేస్ యూ హావ్ రిటన్. యూ సెలెక్ట్ ఎనీ ఫ్రమ్ సిటీ, ఎనీ destination. Yeah, any from city, any to city. You select any date. When you click on search, so here it should display only the flights between from city and to city. So ఇక్కడ ఏం సెర్చ్ చేసాం? ఫ్రమ్ సిటీ వాట్ ఐ గేవ్ బెంగళూరు అండ్ టు సిటీ వాట్ ఐ గేవ్ న్యూ ఢిల్లీ కదా. ఇప్పుడు ఈ హెడ్డింగ్ లో కూడా ఏముండాలి? ఇక్కడ నేను ఫ్రమ్ టు వాట్ ఎవర్ ఐ సెలెక్టెడ్, హియర్ హెడ్డింగ్ ఆల్సో షుడ్ కంటైన్ సేమ్. ఇది ఒక టెస్ట్ కేస్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ ర్యాండమ్ గా ఒక రోజు మీరు బెంగళూరు న్యూ ఢిల్లీ సెలెక్ట్ చేస్తారు, ఇంకో రోజు టెస్ట్ చేసినప్పుడు, ఇంకో రోజు ఎప్పుడైనా రెగ్యులేషన్ చేసినప్పుడు యూ చేంజ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూ. ఏదో బెంగళూరు యూ గివ్ లెట్స్ సే చెన్నై ఇస్తారు, యూ సెలెక్ట్ సమ్ డేట్ అండ్ సర్చ్. యు ఆర్ చెకింగ్ వెదర్ దట్ ఏది ఇచ్చినా సరే దీస్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ అండ్ టు షుడ్ మ్యాచ్. ఎస్ ఆర్ నాట్?
Yes, sir. అంతేగాని ఇప్పుడు ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ అంటే సార్ ఇప్పుడు ఫ్రమ్ లో ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి, ఫ్రమ్ లో ఒక 100 సిటీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు 2 లో కూడా ఒక 100 ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఫస్ట్ దానికి ఈ 100 కాంబినేషన్స్ చేయాలి. అంటే బెంగళూరు టు చెన్నై, బెంగళూరు టు న్యూఢిల్లీ, బెంగళూరు టు ఆగ్రా, బెంగళూరు టు ముంబై, బెంగళూరు టు పూణే, బెంగళూరు టు మంగళూరు, ఎస్ఆర్ నాట్, బెంగళూరు టు వైజాగ్, ఎస్ఆర్ నాట్, అన్ని చెక్ చేయాలంటే అన్ని కాంబినేషన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ముంబై టు మళ్ళీ చెన్నై, ముంబై టు బెంగళూరు, ముంబై టు, అవసరం అమ్మా ఇవన్నీ? ఇలాంటి టెస్టింగ్ అవసరమా? నాట్ రిక్వైర్డ్. నో, దట్ ఇస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఆల్సో. సో ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ లో సార్ నాకు ఇక్కడ ఒక 100 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి, 1000 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయంటే 1000 ప్రోడక్ట్స్ ఫస్ట్ పేజ్ లో నేమ్, సెకండ్ పేజ్ లో ప్రైస్, మళ్ళీ ఫస్ట్ అన్నిటికీ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటాం. నో నీడ్ టు డూ లైక్ దట్. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ నో నీడ్ టు డూ ఆల్సో. అందుకే మాన్యువల్ టెస్టింగ్ లో అలాంటి డెఫినేషన్స్ నేర్చుకున్నాం. ఎగ్జాస్టివ్ టెస్టింగ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్, నో నీడ్ టు డూ ఆల్సో. ఓకే మా? ఓకే సార్. సో మీరు ర్యాండమ్ గా ఏదో ప్రోడక్ట్ ఇవ్వండి, ఈ రోజు 4 ఇస్తాను, రేపు ఇంకో రోజు ఏదో 8 ఇస్తాను, ఏమైంది? అంతే కదా. ఇప్పుడు 8th ప్రోడక్టే కదా క్లిక్ చేసి చెక్ చేస్తారు సార్. నాట్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఐ గివ్ ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్. ఎక్కడ మిస్ మ్యాచ్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ బి ఫెయిల్. ఓకే. సో లాజిక్ రాయొచ్చు అంటే, లక్ష్మీ ప్రసన్న రాయొచ్చు అంటే రాయొచ్చు. we can write a logic. సో వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ గెట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని తెచ్చేసుకొని ఒక లూప్ లోపల ఐ కెన్ క్లిక్, ఐ కెన్ డూ దట్, నెక్స్ట్ పేజ్ వస్తుంది, ట్యాబ్ ఫోకస్ చేసి ఆ సెకండ్ ట్యాబ్ క్లోజ్ చేసేయాలి కదా, మళ్ళీ ఫస్ట్ ట్యాబ్ కి రావాలి, ఫస్ట్ ట్యాబ్ లో సెకండ్ ది క్లిక్ చేయాలి, మళ్ళీ సెకండ్ ట్యాబ్ కి వెళ్ళాలి. ఆ లాజిక్ రాసి ఆ లూప్ రన్ అవుతుంది. లాజిక్ ఒకటే, అది లూప్ రన్ అవుతుంది అంతే, అన్నిసార్లు లూప్ రన్ అవుతుంది. ఓకే, ఏం చేస్తుంది, ఉపయోగం లేదు కదా. రాయాలంటే రాయొచ్చు, మేబీ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ పర్పస్ చేయాలంటే చేయండి, దేర్ ఇస్ నో రాంగ్ ఇన్ దట్. ఓకే, బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే సార్. ప్రాక్టీస్ కోసం ఎన్నైనా చేయొచ్చు, ప్రాక్టీస్ కోసం ఎన్ని లాజిక్స్ అయినా రాసుకోవచ్చు, ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు, రైట్? ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్. యా, సో ఓకే ఆల్ ఆఫ్ యూ, కెన్ వి కంటిన్యూ? సార్. Yeah, yes ma'am. Okay, so this is all what we have created, 3 test cases. Now we integrated programs, now XML testng we are using, like. But when we run this test, where are we displaying this results? System.out.println, I'm writing in the console, right? The console, if I close this Eclipse, console will be erased. But the next day my manager is asking how many tests you executed, how many pass, how many fail. You said I executed 3 tests, sir, 3 are passed. Where is the proof? Where is the proof that you executed 3 tests and all the 3 tests are passed? There is no proof, right? Then how do we believe that you have tested? But adena report undali kada, there should be some report, right? Screenshot ante em untadi, ippudaina screenshot print screen teesi pettadam kaadu kada. There should be some report, right? With some date, on what date you executed, how many total tests executed, how many pass, how many fail. There should be a proof, right? Always. Yes or not? So make proof undali ante, then we need to know how to generate reports. How to generate reports. Now testng also by default, listen ma, testng also, remember, testng also by default generates HTML reports. By default generate either. So if you right click on the project and refresh, you see test-output folder ma, here all of you? Yes sir. Yeah, test-output folder lo there is one report called emailable report.html. Yes sir. Is it good HTML report kada? How many tests are executed, right? What is the test pass or fail? It is there, right? Yes or not? What has been executed? Yes sir. Okay, iదే test execute chesam, అది pass or fail, one report is there, right? But right now I executed only one test kada, remaining 2 comment chesanu kada. One test execute ayindi, pass or fail, there is one report. So what type of report it is? Emailable report.html.
There is one more report generated called index.html. There is one more report called index.html. This is also one of the report generated by test engine. So this is the XML file which we executed. Is the XML file what we executed? How many tests are executed? Only one test, right? Executed. How many times it was executed? Ena report output. Even output today, if we write any output, if we write any status, we can write here also. But కావాలంటే రాసుకోవచ్చు instead of writing. సరే ఒక టెస్ట్ కి రాస్తాను అవుట్పుట్ ఇక్కడ రిపోర్ట్ లేక రాస్తాను. Hello. Sir. Yes, sir. For one test, instead of writing in the console, I will write into a report. Anyhow, I have to change this. But for one, I will write into the test engine report. So to write a message into test engine report, we can do like this. Reporter.log. What is it? Why it's not coming? Yeah, reporter, right? Yeah. So reporter.log. Reporter.log. So can I write this message here? So where it will write this message? So reporter.log. This is going to write this message into the test engine report. So instead of system.out.println, I can write what you call reporter.log. I will write this message into the test engine report. Now test engine report lo, it pass ayinappudu adi color kuda change undali, adi green or red or something. It should be like that, right? Certainly. So if I want this in a green color, so I can write, font color equal to green. Adi bold undali. Inga my konchu little bit HTML code we should know. Okay. Slash font. So like here also I will write font color equal to red. No, ila rayali some HTML code. You should know some little bit HTML code. Yeah. So if now pass fail something, it will write into the results. Okay, right? Okay, sir. So let us run this program now. Any comment thesis? Yeah, all are removed, right? Okay, now let me run the XML file. Now how many tests it will execute? 3 tests, right? Yeah, come on, all of you. How many tests? 3 tests, huh? Yes, sir. Yeah, product marcham 8th product I am clicking, right? Not 4th one. Well, randomly next time you test you can change, some product number, which product number you want. Yeah. So now when you right click on the project and refresh, yeah, test-output, index.html, right? This is the XML file what we executed. Report route. The green color on them. Title and heading are as expected. The report instead of writing console, we wrote instead of writing in console, we wrote that message in a report. Okay. And these are the order how they have executed, right? First is run then it executed verify product name and price, then it executed a title and heading. So these are the 3 tests executed, right? So this is also one of the report, generated by test engine, right? Yes, sir. So what are the different reports? One is index.html, another is
emailable report.html. So this here also the message is there, right? Title and heading are as expected. And these are the 3 tests executed, right? Verify price sorted, verify product name and price, verify the title and heading. Yes, ma'am. Now this is the 3 tests are passed, 0 skipped, 0 failed. This is one of the reports generated by test engine. So if a test engine generating, as I told, test engine also by default generates some HTML reports. What are the reports generated by test engine? Emailable report.html as well as index.html. STEM. Okay, like that, these are the 2 reports generated by test engine. But if you see this test engine report is there, but report has its own format, right? It is by default test engine generating report. But no, sir, I don't want a report like this. I want a report, the heading should be my project name. What is the project we are testing? Flipkart. అది SaaS demo అయితే SaaS demo. లేదా రేపు eBay అయితే eBay. లేదా మీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా అయితే వాట్ ఎవర్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. సో హెడింగ్ మస్ట్ బి యువర్ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ప్లస్ హియర్ ఐ వాంట్ వన్ గ్రాఫ్ ఆల్సో. ఒక ఏదైనా పై చార్ట్, ఏదైనా బార్ గ్రాఫ్, ఒక గ్రాఫ్ ఉండాలి. అంటే టోటల్ ఎన్ని రన్ అయినాయి, పాస్ అయినవేమో గ్రీన్, ఫెయిల్ అయినవి రెడ్. ఇప్పుడు టోటల్ 10, 7 పాస్ అయితే 7 గ్రీన్ కలర్ బార్, 3 ఫెయిల్ అంటే 3 రెడ్ కలర్ బార్ గ్రాఫ్ అయితే. అదే పై గ్రాఫ్ అయితే పర్సంటేజ్. లేదో గ్రాఫ్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా. ఎస్ఆర్ నాట్ ఎస్ఆర్ నాట్ ఏదో ఒక బార్ గ్రాఫ్, పై గ్రాఫ్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ పాస్, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఫెయిల్, ప్లస్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే ఒక స్క్రీన్ షాట్. ఇవన్నీ ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి లుక్స్ గుడ్, రైట్? ఎస్ఆర్ all of you, do you understand what I'm asking? Yes, sir. Okay, so this report is not that good to see. Emailable report also by default generated, but this format we cannot change. This is the default format how test engine is generated. But we need a report, very attractive report, right? We need some report which looks attractive. So for that we can use, there are some third party reports on chala. So we can use one of the reports called extent reports. So extent reports, if you see, extent reports looks like this. Yeah, either along extent reports. Yeah, there is a pie graph, right? 100% pass అయితే 100% green color, right? Then it pass or fail, okay, percentage of pass, percentage of fail, total number of tests executed. Yes or not? Along with that, some results information also, right? What is pass, what is fail, what are all the tests executed. Plus heading of the report is our own project name. Yes, ma'am. This report looks at least little bit better, right? Compared to default test engine report, ma'am. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Like that, there are some other type of reports. Allure reports. Allure reports looks like this. There is a like a bar graph kind of thing, right? Any pass, percentage of pass, fail, some graph, some results are there like that. So this report looks like this. Sir, now if you see this extent reports or allure reports, so these reports looks more attractive, right? Compared to default test engine report content, reports looks more better, right? With more information. Yes, sir. How to generate this type of reports? Okay. So let us, I will generate extent reports. I will generate extent reports. Similar way, we try unte meeru allure reports ela cheyalo meeru sir explore chesi. You try how to generate allure reports. Okay. So these are the 2 popular reports which are mostly used in the industry. A project and the extent reports, allure reports, we don't take this default test engine. Okay. So even during execution time, if any error comes, you go back to the email report and see what is the error message. But reports, we don't want that test engine reports. Okay. So we want to use either, what are the third party reports we have? Extent reports, allure reports. Okay. Yeah. So you can use this type of reports. Okay. Now let us understand how to generate extent reports.
చాలా సింపుల్. అల్లు రిపోర్ట్స్ అయినా అంతే. ఓకే, ఏదైనా వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్టే కానీ because every concept you already know. So now last time when we were using Apache PY, we added the related dependencies in the form.xml. Then the related dependencies we need to add, right? External reports also same thing. What is the first step? Add the dependency in form.xml. Yeah, where do you get the dependency? Same MVM. same MVN repository. Go to the website called mvnrepository.com. Say here you search for what you call extent reports. Yeah. When I search for extent reports, it's in the library, com.dot event stack, right? Yeah, com.event stack. It is called com.event stack. So extent reports, right? Yeah. So what is the library? Either 5. Whatever latest is there, right? You can take 5.0.9 or 5.0.8 or whatever you can. Yeah, I'm taking 5.0.8. Is there a dependency? Then a first step dependency is added. Okay. Then a dependency is added. Next. In this dependency, basic library will have classes, right? Yes or not? So what are the classes we'll use from this library? The classes in this library. What are the classes in this library? We will use, there are 3 classes which we use. One is extend reports, extend tests, extend pair marcher. 1 minute. Yeah. Extend Spark report. What is that? So these are the 3 classes what we use. So one is extend reports, extend test, and extend Spark report. By using these 3 classes, we generate a report. Sorry. Now, if I take this extend Spark reporter or whatever it is, when I want to generate a report is common for all these pages. Can it be a report? Do every page has a different report or one report for the entire project? 100. For all these pages, I have to generate a report, right? So where I have to write, if you write a report details only in the home page, then it will understand only in the home page. If I write in the products list, it will understand only the products list. But where is common for all these things? Base. Now reports details have to configure in the base, right? Yes. Base log I have to specify the report configuration details, right? Yes. So what are the classes I will use? Plus. Now you need to use those objects in all the child classes. Plus you want to maintain only one copy, right? Even if you want to access outside the package, it has to be public. You need to maintain only one copy. It has to be static. So when 3 classes objects create objects for the 3 classes, public, static. What is that? Extend Reports. Spark reporter. Okay. So either pair this one, what you call Spark report. Next another object, public. Extend reports, right? Extend reports, report.
Yes. Extend test. Okay, na? Okay. So that's all right. These are the three classes, right? So one is for Spark report, another is extend report, another is extend test. So I created three objects. Now where I have to initialize these things? ఇక్కడ వద్దు, ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ చేయాలి కదా. అంటే ఇనిషియలైజ్ అంటే వేర్ టు రిపోర్ట్ ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి, హెడ్డింగ్ ఏముండాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏముండాలి, కొన్ని డీటెయిల్స్ హ్యావ్ టు ఇనిషియలైజ్ దెమ్, రైట్? సో వేర్ షుడ్ ఐ రైట్? ఐ విల్ రైట్ హియర్ ఓన్లీ. ఇక్కడే రాస్తాను. యా, బట్ ఐ am not going to write in the setup లో రాయలేను. I don't want to write in the setup because tomorrow I want to run this same project on Firefox as well as on Chrome, as well as on Chrome మీద కూడా రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పాలి చెప్పండి? ఇది చేద్దాం కానీ if I want to run the same test on Firefox as well as on Chrome, ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు చెప్పండి? You have to create one more test, right? All of you have to create one more test. No test create చేయాలి కదా. Yes, sir. సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? Two tests cannot have same name. So Flipkart functional testing on Firefox, Flipkart functional testing on Chrome. So how to tell that? Here you have, right? Parameter kadamma. Parameter. So name equal to, what is the name of the variable? Browser. Value equal to Firefox. So let us create one more parameter. Here also there is a parameter. Browser value is Chrome కదా. ఈ ఇనిషియలైజేషన్ ఎక్కడ చేసాం? మరి Firefox ఆ Chrome where did we initialize? Base లో కదా. అంటే ఇప్పుడు నా బేస్ లో I need to read this value, right? అది ఎలా రీడ్ చేస్తామో @ parameters, right? So what is the variable name? Browser, na? Now this will take the same one argument, right? Yeah. It tells you if AR.matches Firefox means you create object for Firefox driver. If AR.matches Chrome means you have to create driver equal to new Chrome driver. Yes or not? All of you. Yeah, for Chrome driver we need some extra code. What is that extra code we need for extra? Okay, na? Yeah. But when you run this, it's setup ఏం చేస్తాను? ఇప్పుడు I don't want to call a setup again. Setup అనేది I don't want to call again. Creating a browser అది I don't want to call it. Because setup is taking, ఇప్పుడు మారిపోయింది కదమ్మా, setup is taking browser and doing, right? Yeah, listen all of you. కొంచెం I am doing some changes before continuing with reports. Reports మళ్ళీ చెప్తాను. Let us complete this. So now setup, what I am trying to do, I am trying to call the same test on Firefox as well as on Chrome. Base class setup is taking that Firefox or Chrome, it is taking like this, right? Now ikkada setup, if I call, what it will do? Parameter. Yes. So the problem is I cannot give again I cannot call a setup here with parameter. You can call చేయలేను కదా మళ్ళీ నేను parameter. Yes, sir. This setup should run automatically by testng call చేయాలి. ఇది ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి?
this should be called before. Yeah, this should be called before running the test, right? E test ku run cheyali, as well as for second test also it should run, right? Yeah, how you have to tell that should run for both the tests? Yeah, what is annotation you have to use? Are they right? Before method. test kadamma, it should run before test, right? This should execute before running this. Sorry, before running this test, it should execute, as well as it should execute before running this test also. Yes, sir. Before running this test, it should execute, as well as before running the second test also should execute. So if now I don't want to call a setup method, I want to call directly only open URL. If setup method name call cheyatledu kadamma, all of you. Setup method is called by testng, right? Hello. Yes, Sir. sir. Yeah, setup method is called by setup method is called by testng kada. So I don't want to call the method. Yes, sir. Yeah, inkonny changes unnai unnandi. So now who is going to call the setup method? Setup method is called by testng kada, that too before this test, before running this test. Yes, sir. So before sir. running this test, it is going to call this browser. Browser is opened, right? Browser is opening. Yes, sir. So after browser is opening, so what did I do now? Browser will open only one time now. Previously when this concept was not there, how it was earlier? Browser setup setup and it is opening a new browser, again opening URL, we are closing it. Again we are opening a browser, we are doing it. Browser open only one time only opening now. Now in this case, all of you, now in this case browser will open only one time. Okay. So what should I do now? I should not be able to close this browser. You should not close the browser here. Because if you close, what happens? Yeah. So if you close the browser, another test will not execute, right? Sir. So we should not close the browser here. Here we should not close the browser. So browser ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వాలి? ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఈ టెస్ట్ రన్ అయినప్పుడు బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. It is doing all the tests. Again it is opening Chrome, right? After this test is over, it has to close the browser. And now in the base class itself, can I call this after test? Test ముందర బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ టెస్ట్ అన్ని రన్ అవుతాయి కదా, వెరిఫై టైటిల్, హెడ్డింగ్, వెరిఫై ప్రోడక్ట్ నేమ్, ప్రైస్, ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి. క్లోజ్ ద బ్రౌజర్. So that means this I can call after test. This will close automatically after test. Now I am not calling a teardown. I am not calling setup. Setup is called before running this XML file, right? That too before running this test. This will call before running this test. After the test, it closes the browser. But URL we are opening, because again we are opening the URL only. Understood, right? Yeah, to run JD. Now when you run this XML, and again which tests are executing in what sequence? Either run first. I think either run price is sorted. Product name and price. This run అవుతుంది కదా. మనకు కావాల్సిన సీక్వెన్స్ అంటే what you do? Priority equal to, yeah, this should run first, then this should run second, should run third, right? Let us run this XML file and see. First of all, because I did before test to after test, I did changes, right? Plus now I want to run this program on two browsers. So let me run and see whether it is executing properly or not. Fail. It is failed.
Fail అయిపోయింది. So where do you see the failures? ఎక్కడ చూడమ్మా, where do you see the failures? Yeah, Refresh. refresh the project, test type and output, emailable report at HTML, right? ఇది కదా. Yes, sir. Yeah, what did he say? Driver is null. Oh, open URL. Oh, cannot invoke get string. Yeah, అంటే ఇప్పుడు setup method run అవ్వాలి first of all. It is not called a setup method. It is calling open URL. Open URL చేయాలంటే first it is doing driver dot get URL, right? Driver is not initialized. ఇది కాల్ అయ్యి ఉండాలి కదా before test. The call అవ్వాలా, why it did not call? కాల్ అయ్యి ఉండాలి కదా, సెటప్ మెథడ్ రన్ అయ్యి ఉండాలి కదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇది రన్ అవ్వలేదు ఎందుకు, ఇది వై డిడ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇది రన్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ సెటప్ రావాలి కదా, సెటప్ డిడ్ నాట్ కాల్. వై డిడ్ నాట్ కాల్ మా సెటప్ ఎందుకు కాల్ అవ్వలేదు ఇది? Parameter name equal to browser, value equal to Firefox. ఏమైంది మేము మిస్టేక్ ఉందా? టెస్ట్ అంటే బిఫోర్ టెస్ట్ రన్ అవ్వాలి కదా. ఓ అర్థమైంది. ఇప్పుడు అనోటేషన్ రాసాం ఓకే, బట్ టెస్ట్ ఎంజిన్ షుడ్ నో దట్ దెర్ ఇస్ ఎ బేస్ ఉంది అని తెలియాలి కదా. How does test engine know that there is a base class and ఎక్కడెక్కడ ఉందా? Then how does it know that there is a base in that there are annotations అని ఎలా తెలుస్తుంది? Test engine knows only test engine knows only Flipkart testing. అది ఓకే, టెస్ట్ ఎంజిన్ ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది? ఓన్లీ ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్టింగ్ ఒకటే తెలుస్తుంది. అంతే కదా, ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్టింగ్ క్లాస్ ఒకటే తెలుస్తుంది టెస్ట్ ఎంజిన్కి. టెస్టింగ్ హౌ డస్ ఇట్ నో దట్ దేర్ ఇస్ అ బేస్ క్లాస్ ఉంది, దాంట్లో ఒక అనోటేషన్ ఉందని ఎలా తెలుస్తుంది ఇక్కడ? అది కాదు. ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ టెస్టింగ్ లో ఈవెన్ దో యు రైట్ అనోటేషన్స్, అసలు ఆ క్లాస్ నేమే నేను ఇక్కడ చెప్పలేదు అనుకోండి మా, హౌ డస్ టెస్ట్ ఇంజిన్ నో దట్? Do you understand? In the XML file, if I don't tell the class name, how does it know that there is a in that there is annotations and analysis on this? That's the problem. So here you should have told much better. Yeah, I forgot. Here you have to tell class name equal to where is a base dot base, right? You have to tell the base class also, right? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I forgot to tell base dot base. I forgot to tell. Otherwise, even though there is annotation, how does the test engine know that there is a class? Annotation test engine తెలియదు కదా. చెప్తే in that whatever annotations it will execute. It will look into that class. Yeah, I forgot to tell the base here. That's why it is not executed. Okay. Now XML file, let us run this now. Yeah, now setup is called, right? It is opening the Firefox browser. First, which one? The title heading అయింది, మళ్ళీ ఓపెన్ URL జరుగుతుంది కదా, సేమ్ బ్రౌజర్ లో URL is opening. ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్రాబ్లం. See, first time when I open browser, only login pop-up is coming. In the same browser, again if you try login, that pop-up is not coming, right? But again we are trying to that will throw an error message and stop. Yeah, do you understand? First time when you open browser, when you open URL only, the login pop-up is coming. But already browser is open, only URL you are opening means login pop-up is not coming, right? But script lo we are every time asking to call that login pop-up kada. So
So even if login pop-up is there, it should continue. If it is not there also, it should continue. Try catch block, right? Known concepts. Yeah, where it is, we have written that home page. So if an element is there, it should click on it and continue. If that pop-up is not there also, you should handle it and continue, right? What do you do here now? It may be there or may not be there. So what do? You write this code in a try block. That's all, right? So if pop-up login pop-up, it will close. If it is not there, still it will handle it and continue. Yeah. It is there, so it will handle and continue. Next time again URL is open. Sir. Yeah, again it is searching for mobiles, right? It is price low to higher. But wait time 20 seconds పెట్టాను కదా. Yeah, searching for product, click on it. Verify and close it, right? Again setup is called, right? First test, 3 functionalities are tested. This is again on Chrome, right? Okay. Done. So total all 6 tests are passed, right? So 3 test cases on Firefox, mala same 3 test cases on Chrome. So if change now this I want to run before test, right? Yeah. So before test I want to open the browser one time. But every test have a open URL I am doing, right? Again I'm opening URL, I am doing all the things. Navigation, again I'm opening the URL, I am doing from beginning. Again I'm opening URL, doing from beginning. Understood, right? But browser is closed at the after the test is over. I am closing the browser. Yeah. Okay, now all of you. Right. Okay. Okay, next one. Yeah, next we need to talk about reports generation. This reports configuration. If I write inside this setup, when it is running, how many times it is running? Yeah, because we have 2 tests are there, we run for 2 times. But do we need to configure the report 2 times? No, right? Report should be configured only 1 time. And Firefox test results should write into the same report. Chrome test results should write into the same report, right? The report should be configured, but that should run only 1 time. Now I will write one more method: public void report. Yeah, initialize, right? Report initialize. But this should run only 1 time before running this entire test, right?
Now this should run only one time at a time. This I will write at the rate before suit. So how many suits we have? Only one suit, right? Before running the suit, you configure the report. Then let both the tests should run. And finally, both the test results should come into the same report, right? And here is before suit rust. Before test rust in say అప్పుడు ఈ టెస్ట్ కు రిపోర్ట్ కాన్ఫిగర్ అవుతుంది, ఈ రిపోర్ట్ దీనికి ఈ టెస్ట్ కి మళ్ళీ రిపోర్ట్ వస్తుంది అంటున్నా. అది కాదు కదా, రిపోర్ట్ ఒక్కసారి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. ఇది ఫైర్ ఫాక్స్ మీద టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అయినా సేమ్ రిపోర్ట్ లో రాయాలి, క్రోమ్ రిజల్ట్స్ అయినా సేమ్ రిపోర్ట్ లో అవ్వాలి, ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ సేవ్ అవ్వాలి సార్. రైట్, సో రిపోర్ట్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్డ్ ఓన్లీ వన్ టైం, రైట్? సో దట్స్ వై we are writing this as a before suit. Yes sir, before suit we will initialize the report configuration, let both the tests execute, all the test results are written in the report. Finally, after the suit, we will save the report, right? After the suit, we will save the report. So, here we will write upgrade after suit. So, here I will write public void save report. Okay. So, here we will save the report. Okay. So, what is the report object? Report of flush. Report object report report.flush. What is this line will do? This is going to save the report. This is going to save the report. But I need to write that initialization, right? Where is the location to save the report? A location chappali kada, where to save the report. So what is the heading? What is the title? We need to tell, right? Yes. So a report, where we will save the report? Ekkada save cheddam? Okay. So remember, in this program right now, here we are not using any data driven test data 11 vadama. Yeah, come on, online people. Are you following? Yeah, is okay na? All of you, why we are writing before suit and this is before test? Yes, sir. Yes, ma. When you run this XML file, this test should run on Firefox, this test should run on Chrome. So this should run before the test and initialize, right? At the Firefox or Chrome, we need to initialize. But report should be initialized only one time in the beginning, right? That's why we are writing this as a before suit. Before suit, report should initialize only one time. So the Firefox results it has to write, Chrome results it has to write, and finally it has to save the report. Yes, sir. After the suit is over, it has to save. So here, in case if you have a test data, if you want to parameterize test data, last time in a practice chesinapudu, where did I take the file? D drive, 10 AM March. But never take files in some other folder. C drive or desktop, sir. Never do like. Because when we do real-time project like this, today you are running these programs. Tomorrow, another team member is going to run the same program. Maybe for next 1 week you are on leave. We got a build today. But who is going to run? The existing one of the team member have to run the programs, right? Yes, sir. If existing team member want to run the programs, if you would have told that no path of the file is in desktop my computer, do you think that the same folder, same path will be there in another tester computer? No, right? So anybody should be able to run the programs from any computer. Ala undal programs. Yes, sir. So adi kuda nerchukovali. After this week, after this frameworks are over, there is one more framework called BDD Cucumber framework. So after the frameworks are over, so how we manage the code in real time? But right now, I am only one tester, I am writing program. In a project, if there are 2 or 3 members, you are a test engineer 1, you are a test engineer 2, you are a test engineer 3, 3 or 4 testers. Work is divided between the team members, right? But you write program for some pages, you write another tester writing programs for other pages. So other pages, yes or not? Now, if you keep the programs in your local computers, is it possible to integrate them? No. So we need to manage the code in one common location, right? Whatever code you write in your computer locally, but at the end of the day, you need to upload it, everything, all the code into this location. So here we create a repository. What do you create? We create a repository. So here we are going to use some tools in real time, like GitHub or GitLab. Okay, so SVN, like that tools are used. These are all called as a code management tools. These are all code management. So 100% you have to use some code management.
Otherwise, it becomes very difficult for us to manage the code. ఏదో టూల్ అయితే కంపల్సరీ వాడాలి. Because your client ఏమో ఆన్ సైట్ ఉంటాడు, మేనేజర్ ఏమో ఇంకో చోట ఉంటాడు, you are working from this place. If you keep in your programs in your local, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు సార్ నేను బయట ఉన్నాను, కంప్యూటర్ లేదంటారు. Yes, sir. So you cannot say that your team lead should be able to review your programs at any point of time. So all the code is available here. So if you keep programs in your computer, you are on 2 days leave, but you have written some programs. I want to ask other member to modify the programs which are incomplete. If you say that no sir, that programs are not with me, that employees are not able to, I'm making phone call, is not reachable. Ivanni unnecessary headaches. So whether team member is there or not there, work should not stop, it should continue. So we need to manage all the code in one common location. So maybe if you are going to on leave for next 2 days, no problem, whatever you did today, till today, please upload the code here. Okay, even if you are on leave, let the other member take the programs free here, and then whatever incomplete are there, he can let them complete them. And we integrate all programs and we run from here. Yes, sir. So even in నేర్చుకోవాలి, we need to learn all these things in coming week. Okay. So now reports gani, test data gani, don't keep in desktop or C drive or D drive, or don't do that. So in this project itself, right click on the project and create a new folder. What do? Right click on the project and create a new folder. So this folder is created in the same project. We will create a folder called test data. So we create a folder called test data. When you have SRC target to test plug a test data. Any Excel file if you have, you keep here only. Where do I refer the Excel file? In the current project, test data folder untadi. Even if other team member also running, that team member also knows that it is same project in the test data folder, in that it is there. Yes, sir. Okay. So now if I want to generate reports also, I will put it into the same project. Let me create a new folder called reports. So into the reports folder, I will save the report. Yes, sir. So now how to tell that in the same project reports folder? So here, what is the object we created? Spark report. But initially, Spark report equal to new extend Spark report file. Where is the file? This data reports. Dot and what is the meaning? Current project. Dot means current project. Current project, what is the folder? Reports. In that, what is the report name you want to save it as? Flipkart.html. This is the meaning. So when we test data chapalana, file input stream. Well, in case if anywhere if you are using any file input stream, fn equal to new file input stream of path /test data/data.xlsx. But you run the same project. In any computer, it will run. No need to change the path. That's why we have to keep anything. We have to keep everything folders. So we create everything in the same project and we keep here. Understood, right? Don't keep specify any path of external paths. C drive, D drive, at real time, we should never do that. Earlier, when you are practicing, that's okay. You are doing individually. Okay, you are practicing. But project, we have to have everything inside the project folder. Okay. So this is the location. This is the report I want to save. Location I want to save. Next, what is the heading you want on that? Spark report. I should be able to tell something, right? I have to tell what is the heading. I want to tell what is the thing. I need to tell the report heading, right?
Finish. Batch late project. There is nothing right in this. Let me take this. What is the object I created? Spark report together. Yeah. So like this, we have to tell me what is the report name. Report functional testing. So what is the application name? Report.hub. Name of the tester. Name of the test. Which environment you are doing testing? Test environment. Okay, EV configuration details what we are. Now, wherever you are doing validations, validation what you have to do is that, so you are comparing expected actual, right? So if it is pass, we need to write into the report like pass aithe pass ano, fail aithe fail ano, we need to write into the report, right? Yeah. So I think tomorrow let it be there. So this report's continuation I will do tomorrow, don't worry. Okay, so where did we do the validations? Here, right? The validations test. So here, instead of writing, this was writing into the testing report. So we write into our extent report like just we will change these things. Plus, even I have to tell you how to take screenshot and do that. The get screenshot as method is there. So we will take a screenshot and write into the report. Pass ena screenshot will take, fail ena will take a screenshot and put into the report. Show them then tomorrow we'll discuss. But is okay now? What did we discuss today? Yeah. So what are the changes we did now? We want to run the same test on 2 different browsers. So that code should run before test, right? Before test it should execute it. So again, XML file we created base class also be specified, is functional testing also be specified. Okay, no? Right. The next here we told, right, based on whatever parameter we are reading, we run on Firefox or Chrome. After the test is over, we want to close the browser. So these are the changes what we did. Plus concept previous point of view, I am not calling setup method. I am not calling teardown. Okay, open URL. Okay, right? We search for a value. Do that. Again, open the URL and we do it all these navigations. Yeah, okay, Malafu. So what is I think it changed what you call, at least I'm asking you, do it and complete today. Okay, then maybe at least by tomorrow or day after tomorrow, I will give some more test cases for SAS demo.
మీరు ఫస్ట్ ఒక టెస్ట్ కేస్ రాయండి. ఫస్ట్ క్రియేట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ సాస్ డెమో, న్యూ ప్రాజెక్ట్ కాల్ సాస్ డెమో, బేస్ క్లాస్, ఆ కాన్సెప్ట్ ఒక టెస్ట్ కేస్ రాయండి. ఐ విల్ గివ్ ఇంకొక 2 more టెస్ట్ కేసెస్ ఐ విల్ గివ్ వన్స్ యూ కంప్లీట్. తర్వాత మీరు కూడా అలా రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ ప్రోగ్రామ్స్. Okay.